എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം? ജനറൽ പേപ്പർ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഇച്ചിരി ടഫല്ലോ. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ജനറൽ പേപ്പർ ആയിരുന്നു എളുപ്പം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എക്സാം എഴുതുന്നത്? അല്ല സെക്കൻഡ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബെനിഫിറ്റ്. സിസിയുടെ സ്റ്റുഡന്റ്. സിസിയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ? കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസിയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ള ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ. സെറ്റ് ബോട്ടണി സെറ്റ് വളരെ ഈസിയായിരുന്നു. പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല, 2 മാർക്കിന് പോയി. ഇനി ഞാൻ എഴുതല്ല, നിർത്തി. അപ്പോൾ ജനറൽ പേപ്പർ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇച്ചിരി പാട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം? പേപ്പർ 1 കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ടഫായിരുന്നു. പേപ്പർ 2 ഒരു പക്ഷേ എളുപ്പം പോലെയാണ്. എല്ലാവരും നേരത്തെ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു. എളുപ്പമായിരുന്നു? എളുപ്പമല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി പാടായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അപ്പം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ സൈക്കോളജി പേപ്പർ എഴുതാൻ വന്നു. എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ജനറൽ പേപ്പർ ഇച്ചിരി ടഫായിരുന്നു. സൈക്കോളജി കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ജനറൽ പേപ്പർ ആയിരുന്നു വിഷമം. ടഫായിരുന്നത്. കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം? കുഴപ്പമില്ല. സബ്ജക്ട് ഇച്ചിരി ടൈമിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് പേപ്പറിനായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജനറൽ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ജനറൽ പേപ്പർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ചും കൂടി കുഴപ്പമില്ല. GK കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ് സബ്ജക്ട്? അറബിക്കായിരുന്നു രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ അറബിക്ക് എക്സാം സബ്ജക്ട് പേപ്പർ എളുപ്പമായിരുന്നു, ജനറൽ ടഫായിരുന്നു. ജനറൽ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ടഫ്. എനിക്ക് ജനറൽ സുഖമായിരുന്നു, അറബിക്ക് ടഫായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാണ്. അറബി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി. 1 മണിക്കൂറോളം ഫ്ലാറ്റ് കിടന്നുറങ്ങി. അറബി ആയിരുന്നു എളുപ്പം. അല്ല, അറിയാത്തോണ്ട് വെറുതെ അറബിച്ചു പോകല്ലേ, കിടന്നുറങ്ങാലോ. ഓക്കെ. ബോട്ടണി എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? എക്സാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇത്തിരി ടഫായിരുന്നു. ജനറൽ പേപ്പർ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം സബ്ജക്റ്റിനായിരുന്നു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ റിവ്യൂ കേൾക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടു, ഒരാൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയതൊക്കെ ഫിസിക്സിനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് പരീക്ഷ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സെറ്റ് പരീക്ഷ ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പരീക്ഷയുടെ ലെവല് പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയ ആൾക്കാർ ശരിക്കും ഇന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ തവണത്തെ പോലെ നമ്മൾ 2 പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ നടന്ന പരീക്ഷ പോലെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയവർക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതികരണമാണ് സെറ്റ് പരീക്ഷയെ പറ്റി, ഫിസിക്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നിയത് ആവറേജ് ടു ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ഇപ്പം ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു 120-ൽ ഒരു 40 ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ 40 ചോദ്യങ്ങളോളം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള നോളജുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഒരു 30 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലെവലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടത്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെ ഒരു 5 എണ്ണം ഞാൻ കണ്ടു, ആപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്. പിന്നെ ഇത്തവണ ഞാൻ ലൈവ് എടുത്തിട്ട് ലൈവിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. മിസ് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള 18 ചോദ്യങ്ങൾ, അതേ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള 18 ചോദ്യങ്ങൾ, അക്കം പോലും മാറ്റമില്ല. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to ∞ cos 2θ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5+4 cos θ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിലെ ചോദ്യം പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അനാലിസിസ് ആണ്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് 1, 2 and 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇർഷാദ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ. കറക്റ്റ്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കമൻറ്റ് കണ്ടത്. ഇർഷാദ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപടി വന്ന അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ. ഒരു 17 ചോദ്യങ്ങളോളം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അനാലിസിസ് നോക്കാം. Which one of the following is accompanied by the characteristic X-ray emission? X-ray emission
ഈസ് കെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ആണ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എക്സ്റേ എമിഷൻ. സോ അത് കെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക, ഡി. ഇത് നമ്മുടെ വേർഷൻ ബി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക. ദെൻ the molecule that will not absorb in the microwave region but will absorb in the infrared region. ഏതാണ്? പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ലാത്ത ആൻസർ ബി, that is C2H2. C2H2. Then option B. The energy change in an electronic transition is of the order of energy change in the electronic transition ഒരു ഫ്യൂ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൻ്റെ ടേം റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരിക. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 5 to 10 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ദെൻ the radius of a spherical nucleus measured by electron scattering is 3.6 Fermi. What is the mass number of the nucleus most likely to be? R equal to R0 into A power 1/3 വെച്ച് ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 27 ആണ്, ഓപ്ഷൻ എ 27. Then next, the asymmetry terms in the Bethe-Visakar semi-empirical mass formula is because of 5th one, the unequal number of protons and neutrons inside the nucleus. Option B ആണ്, option B ആണ്. Then which of the following decay process is allowed? ഏതാണ് അലൗ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക, ഓപ്ഷൻ എ. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ വയലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഓപ്ഷൻ സിയിൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ബേരിയോൺ നമ്പർ വയലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ദെൻ 7th one, the tensor component of the nuclear force may be inferred from the fact that neutron nucleus 1H2, that is 7th one, the tensor component may be inferred from the fact that neutron has a non-zero electric quadrupole moment in its ground state. B ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക, 7B. ഓക്കെ. ദെൻ 8th one, യുക്കാവ മീസോൺ തിയറി, the potential for the nuclear force between neutron and proton. ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 8ന്റെ ആൻസർ -g² e raised to minus lambda r by r, e raised to minus lambda r by r, അതാണ് യുക്കാവ പൊട്ടൻഷ്യൽ, that is option B. Then 9th one, the mean life of the excited state of cadmium is 8 into 10 raised to minus 8 seconds. The half width of the excited state is half width of the excited state. 9th one, അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡി ആണ്, 10 raised to minus 8 EV, 10 raised to minus 8 electron volts. Then the quarks are supposed to exist in dash number of flavors, 6. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, 6 flavors നമുക്ക് ക്വാർക്സിന് ഉണ്ട്. Then 11th one, the interaction potential between two quarks separated by a distance r inside a nucleon is described by minus a by r plus br, minus a by r plus br. Interaction potential between two quarks നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്, minus a by r plus br. Then next one, according to Quark model, it is possible to build all the hadrons using dash quarks and dash antiquarks. 3 and 3 is the answer, 3 quarks and 3 antiquarks, option B. Then 13, the unit cell of a certain type of crystal is defined by A not equal to B not equal to C and all angles are mutually perpendicular. The crystal structure is orthorhombic. Orthorhombic ആകുമ്പോൾ A not equal to B not equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. Then atomic radius of BCC structure, √3a by 4, അറിയാവുന്നതാണ്, ഓപ്ഷൻ B. Then 15ാമത്തെ ചോദ്യം, the Fermi energy of a silver at 0 Kelvin is 5 electron volt. The mean energy of electron in silver 3/5 EF, നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാവുന്നതാണ്, 5 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, ആൻസർ 3 EV. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 15ന്റെ ഉത്തരം, ഓപ്ഷൻ ബി. കാണുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ, ഇതൊക്കെ കിട്ടിയതാണോ നിങ്ങൾക്ക്, എളുപ്പമായിരുന്നോ? Then the electronic contribution to the specific heat of a metal at a low temperature. Electronic contribution to the specific heat of a metal at a low temperature. Electronic contribution AT, നമുക്കറിയാം, AT plus BT cube ആണ് മെറ്റൽ. So BT cube എന്ന് പറയുന്നത് that is due to lattice vibrations and AT is due to electronic contribution.
Then the London penetration depth is given by London penetration depth lambda equal to m by n plus mu 0 e square power 1 by 2. Option A. Then 18. G is the reciprocal lattice vector. The Bragg's law can be written as 2 kg plus g square. നമുക്ക് Bragg's law ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് വെക്ടറിൻ്റെ ടേംസിലും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ വെക്ടറിൻ്റെ ടേംസിലും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 18. 18th one, option B is the answer. Then in dash materials, the susceptibility will decrease with the increase in temperature, and they have relatively small susceptibility at all temperatures. So in dash materials, the susceptibility will decrease. So susceptibility decrease, and with small susceptibility, it is antiferromagnetic materials. Option D. Option D. Then 20th one, the Frankel defect is due to the existence of extra electrons in the crystal. 20th one A. Then the reflecting plane of lithium fluoride crystal has an interplanar distance of 4 angstrom. Calculate the wavelength of a second order differential line which has a glancing angle of 30 degree. N lambda equal to 2d sin theta. So you will get D as the answer, 4 angstrom as the answer. 21. Then 22. Which among the following is a current controlled device? 22. It is C, BJT. Then the diode used in ultra high speed switching electronic circuit is a dash diode. 23rd one D, Schottky diode. Then JFET always operates with the gate to source PN junction reverse biased. Option A. And 25, in a direct coupled amplifier, the gain falls at a high frequencies is mainly due to in direct coupled amplifier, the gain falls at a high frequencies is mainly due to 25. The answer is 25. The answer is B. 25. The answer is B. Stray capacitance. Then the oscillators which can be used where high stability of frequency is required: crystal oscillator, Hartley oscillator, Wien-Bridge, Colpitts oscillator. So the answer is crystal oscillator. Option A. Then 27. CMRR for an operational amplifier should be 27 as large as possible. So CMRR for an ideal op amp should be infinity. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയത്തില്ലാത്ത എനിക്ക് പോലും അറിയാവുന്നതാണ്. CMRR should be infinity. So it is as large as possible. Then 28th one. In 8085 microprocessors, the first machine cycle of every instruction, is opcode fetch cycle. Option C. And 29th one, the size of internal data memory in an 8051 microcontroller. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരള ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ PSC സിലബസിൻ്റെ നിഴലിൽ പിടിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. മൈക്രോ കൺട്രോളർ, മൈക്രോ പ്രോസസർ. Size of an internal data memory in an 8051 microcontroller. 29th one, it is 128 bytes. 128 bytes. Then if the registers have both the shifts and parallel load capacities, they are referred as 30th one, it is universal shift. A is the answer. Then 31, for a function to be analytic at a point, what must hold true? For a function to be analytic at a point, what must hold true? So it's a Lorentz series converges at that point, Taylor series converges at that point, it has singularities at that point, it has poles at that point. So for a function to be analytic at a point, what must hold true? So the answer for a function to be analytic at a particular point, ഒരു function ഒരു പോയിന്റിൽ അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ the answer it should be it has analytic ആകണം. Then a function has to be analytic at a point. It's a Lorentz series converge at that point. It cannot be true. The Taylor series converge at the point. There are singularities, singular points at that point. Analytic ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it should be continuous and differentiable at that particular point, which must hold true. So the answer should be C. The singularities, it should have singularities at that point. Then 32,
if the vector field in Cartesian coordinate is f is equal to I into x square minus y square plus j into 2xy minus z square plus k into 2xz, then 31. Yes. 32. The vector field. നമ്മളോട് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ബട്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തില്ല. 32. There is no option. Okay. So there are high chances that that question will be eliminated. Then the next one, 33. The eigenvalues of the matrix are given by trace determinant കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് സമ്മും പ്രോഡക്റ്റും ചെയ്ത് നോക്കുക. The answer is B, 1 3 minus 1. 1 3 minus 1. Then the residue of 1 by 1 minus I whole square at z equal to I. ആ ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം there is no z in that question. f of z ൽ z ഇല്ല. അപ്പോൾ z ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ 0 ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. There is no z. Then 35. The transformation from laboratory to center of mass frame affects which of the following quantities in an elastic collision? So elastic collision, we transform the coordinates from laboratory to center of mass frame. So which of the following is affected? So the magnitude of total momentum itself is affected. Then 36. The Lagrangian with a velocity dependent potential leads to, the answer is very clear, and it leads to a non-conservative system, formation of a non-conservative system. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് velocity dependent potential, electromagnetic field, the electron or the charged particle moving in an electromagnetic field, where magnetic field does no work. So it is a non-conservative system, example of a non-conservative system. Then the rest mass of an electron is m0, then it moves with the velocity of 0.6 c, then its mass is, the answer is c, answer is c, that is 1.25 m0. Then 38, the charged particle in a magnetic field has constant speed but curved path. Which of force law causes this? Plus 2 പഠിച്ചതാണ്. It is caused by Lorentz force. 38 c. Then the Hamilton-Jacobi theory, the principal function S satisfies dou s by dou t plus h is equal to 0. Dou s by dou t plus h is equal to 0. Option A, 39A. Then 40. Which a particle of charge q and mass m is moving in a one-dimensional harmonic potential of a frequency omega is subject to a weak electric field E in x direction. What would be the exact expression for the energy? This question ചിലപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആകുകയില്ല. This is from perturbation theory, and you have to calculate the first order perturbation, first order correction to the energy. So here you know n plus half h cross omega is the unperturbed energy, and minus q square e square by 2 omega square is the first order correction, and option B is the answer, option B. Then 41. In the high temperature limit, Fermi Dirac and Bose-Einstein reduces to Maxwell-Boltzmann distribution, option A. That is very well known question. Then 42nd, the entropy of a microcanonical ensemble S is equal to kb log omega A. That is also very well known. Then 43, a point charge is placed at the center of a spherical cavity within a conductor. What is the total induced charge on the inner surface of the cavity? Total induced charge on the inner surface of the cavity, that is equal and opposite to the point charge. ശരിയല്ലേ? ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ചാർജ് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So it should be equal and opposite to the point charge, option B. And 44, a rectangle of cross-sectional area A is placed in a uniform electric field. The normal to the area of the coil makes an angle 90 degree with the electric field. What is the electric flux? ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ the rectangle is placed like this. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. So the flux, the answer is 0. 44, the answer is 0. And the magnetic vector potential due to the magnetic dipole is proportional to B, r raised to minus 1, r raised to minus 2 ആണ്. There are chances that you may write r raised to minus 3. m cross r bar by r cube ആണ്. m cross r bar by r cube. R bar should be converted in the terms of r into r cap. R cube cancel ആയി r square അടി വരും. That is r raised to minus 2. 45, the answer is B.
and the dielectric slab is inserted halfway into a parallel plate capacitor connected to a constant voltage source. What happens to the force on the slab? So the 46th one, answer is B. It is pulled in due to the induced charge. Induced charges നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിൽ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഡ്യൂ ടു ദിസ് opposite charges it will be pulled in. So option B. And 47, a molecule in an excited electronic state relaxes to the ground electronic state without changing its vibrational level. So vibrational level should be changed, otherwise it will violate which one? It will violate Frank-Gordon principle, that you know. Then in NMR spectroscopy, the term chemical shift refers to the influence of neighboring atoms on NMR signals. For C is the answer. Then 49, the Raman effect involves inelastic scattering of photons due to the interaction with dash motion. 49, it is due to the vibrational motion. C. Then which configuration of helium will exhibit spectral splitting due to the exchange interaction and singlet triplet splitting? 50th one, the answer is B. Excited state with the 2 electrons in different orbitals. Then 51, which of the following would enhance population inversion in a 3-level laser? So it is 51, which of the following would enhance population inversion in a 3-level laser? Increasing decay rate from upper to the intermediate level. Option C. Then 52, a stable nucleus with even Z and even N is likely to have spin 0 and positive parity. Then which of the following is allowed beta decay? നമ്മൾ രണ്ട് ബീറ്റ ഡീക്കേ ഉണ്ട്, ബീറ്റ പ്ലസ് ആൻഡ് ബീറ്റ മൈനസ്. So which of the following is an allowed beta decay based on the conservation laws? 53, the answer is this one. Neutron gives a proton plus electron plus antineutrino. C is the answer. Then nuclear decay allowed by parity violation in a weak interaction. The answer is B, beta decay. Then identify the pair of physical effects which generally helps to distinguish a metal from a semiconductor at low temperature. So metal from a semiconductor at low temperature, that is very, very important. That is a key concept there. 55, the answer is electronic specific heat and electrical conductivity. From metal and semiconductor, electronic specific heat differs, isn't it? So the answer is C. Then 56, what can be inferred from a material's phonon dispersion relation has an optical branch that flattens near the Brillouin zone boundary. So the dispersion relation, it has an optical branch, and that optical branch flattens near the Brillouin zone boundary. So the 56, the answer, the group velocity is near 0. So that means optical branch is flattening near the Brillouin zone. That means there is a minima. So that means the group velocity d omega by dk, it is 0 at the Brillouin zone boundary. Then 57, match the following. Drude model, Wiedemann-Franz law, Hall effect, thermoelectric power. So Hall effect C2, അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഹോൾ എഫക്ട് C2 ഏതാണ് നമുക്കറിയാം, RH = 1/Ne. C2 നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. So option D, 57, it is option D. And 58, in band theory, why does a completely filled band do not contribute to electrical conductivity? Completely filled band do not contribute to electrical conductivity because the net electron acceleration is 0 due to symmetry. Option C. Then 59, dislocations in crystals primarily contribute to then it is a band gap narrowing. It contributes to band gap narrowing. Option A. Then in an RC coupled amplifier, frequency response is improved with higher CC. Then
2-3 ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കൂടുതൽ അനാലിസിസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവറോൾ അനാലിസിസ് മാത്രമാണ്. സോ 67 വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം. സ്റ്റോക്സ് തിയറം നമുക്കറിയാം. Stokes theorem we will convert the surface integral to line integral or vice versa. So 67, the answer is B. A dot dr equals double integral del cross A dot ds, option B. Then the diagonal elements of which matrix must be real? It is C, that is a Hermitian, that you know. Then the complete solution of the differential equation, നമ്മുടെ ടൈപ്പ് 1 ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ടൈപ്പ് 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. e raised to plus or minus ax, you have to find the particular integral and you have to find the characteristic function, isn't it? ycf plus ypi. So the answer is C. So 69, the answer is C. And 70, which of the following functions of complex variable is analytic? It is option D, but there are chances that you can argue against. കാരണം ഇവിടെ 1/z ആണ്. 1/z ഈസ് നോട്ട് അനലിറ്റിക് അറ്റ് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അനലിറ്റിക് ആണ് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ z ഈക്വൽ ടു 0 അനലിറ്റിക് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. 70 ഡി ആണ്. ദെൻ 71, the locus represented by mod z minus 3 plus z plus 3 equal to 10 is an ellipse. Option 71, option D. It is option D, locus. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച ആപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. ദെൻ 72, what is 72? 72, the value of the integral. ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ്, ആപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ്. 72, the answer is A, pi/6. Then Fourier series of sin square x. Minus pi to pi, it is 1/2 minus cos 2x/2, option A. 1/2 minus cos 2x/2, option A. Then if f of t equal to e raised to at, is a Laplace transform. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ്. So it is 1/s minus a. So 1/s minus a. Then 75, x into root of 1 plus y plus y root of 1 plus x equal to 0. Then dy by dx, option C. minus 1/1 plus x. minus 1/1 plus x, or minus 1 into 1 plus x raised to minus 1. ചുമ്മാ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ദെൻ ദ റോഡ്രിഗസ് ഫോർമുല ഫോർ ലോഗ്രേസ് പോളിനോമിയൽ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ ആർഗ്യൂ അഗെയിൻസ്റ്റ്. കാരണം ഇവിടെ e raised to x by n factorial into d raised to n by dx raised to n of x raised to n into e raised to minus x ആണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് n ഫാക്ടോറിയൽ പവർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സിൻ്റെ ടേം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും നിങ്ങൾക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തെറ്റിപ്പോയവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി അതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ അവിടെ പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ദെൻ 77, ഫോർ ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മുടെ പഠിപ്പിച്ച ഫോർമുല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. ഇൻ്റഗ്രൽ -1 to 1 x square delta 3x plus 1 dx. ആൻസർ ഈസ് 1/27 അല്ലേ. സെൻറ്റർ minus 1/3, 1/3 പുറത്ത്, x square 1/9 into 1/3, 1/27 എന്ന് ആൻസർ. 77, ഓപ്ഷൻ ബി. ആൻഡ് 78, a particle is moving in a central force given by F is equal to minus k r raised to n r cap, where k is a constant, r is the distance of the particle from the origin, and r cap is the unit vector. For which values of n are the closed and stable orbits possible? ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ് ഏതിനാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? കെപ്ലർസ് ലോ പ്രകാരം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ 78, ദി ആൻസർ ഈസ് n equal to 1 and n equal to -2. n equal to 1 and n equal to -2. It is B. 78 ഓപ്ഷൻ ഈസ് B. n equal to 1 and n equal to -2. ചെയ്തതും ഉള്ളതും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടത്തെ നോക്കുന്നത്. Then 79, the satellite is revolving around the Earth with a speed of 7.6 km per second. What is the height of the satellite from the Earth's surface? Consider the mass of the Earth. നമ്മൾ അത് ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. നമ്മളിത് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
+2 നിങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു √gm ഡിവൈഡഡ് ബൈ r+h. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് r+h എടുക്കുക. അപ്പം gm /v². അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ you will get 79. The answer as 79. The answer as A, 500 kilometer. You will get 500. 79A. Then in Rutherford scattering cross section, the differential scattering cross section is proportional to 80. It is a B. E square 80. It is a B. It is a E square ആണ്. E square. ഇപ്പോൾ Rutherford scattering cross section നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. 4πε0 into Z1 Z2 E square divided by 4ek into 1 by sin raised to 4 θ/2. അപ്പോൾ E square ആണ് ഇവിടെ. E square. Then അതൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ചോദിച്ചവൻ്റെ കുടില ബുദ്ധി സമ്മതിക്കണം. Then 81, the value of m and n for which the transformations. നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ആൽഫയും ബീറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ എമ്മും എന്നും തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ 81, the answer is 81 answer is B. m equal to 1/2, n equal to 2. Then 82, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം. For a charged particle in an electromagnetic field, the Hamiltonian H is represented as 82. It is C, 1/2m P by m minus Q by QA by MC whole square plus Q5. 82, it is C. And 83, the proton and an alpha particle. This is our class problem. Alpha particle are accelerated in the field of same potential difference. The ratio of de Broglie wavelengths associated with the moving material particles. The answer is 4:1. 83. It is C. Option C. The number of possible modes of vibration perpendicular to the axis in a linear symmetric triatomic molecules. 84. It is a B. There is a 2 triatomic molecules. H2O നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. 2 bending vibrations മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So option B ആണ് ആൻസർ. Then the Poisson bracket നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. So the answer is 4q1 plus 2q2. 85. It is a C. Then 86, the product of generalized coordinate and conjugate moment has the dimension. Class ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെ. That is angular momentum. Then the next one, the astronaut at rest has a heart rate of 65 beats per minute. When the astronaut spaceship moves at a speed of 0.6 c, her heart rate as measured by an Earth's observer time dilation. ഇപ്പോൾ ടൈം ഡയലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 65-നേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കളയാം. ദറ്റ് ഈസ് 104 and 74. ദെൻ 26 and 52 ആണ് നമുക്ക് പിന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 52 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഓപ്ഷൻ ഡി. 87, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡി. ദെൻ if elements with the principal quantum number n greater than 4 were not allowed in nature, the number of possible elements would be n greater than 4 allowed അല്ല, n equal to 4 allowed ആണ്. അപ്പം 2n². അപ്പം 2 + 8 + 18 + 32. 32 18 50 + 8 58 60. So option A. So 88, option A. Then the duration of a radar pulse 10⁻⁻⁶ seconds. Uncertainty in this energy delta E delta T equal to h cross. h crossന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.05 × 10⁻34 എന്നറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can easily calculate. പേന പോലും എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇത് രണ്ടും. ദെൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം = A e⁻⁻r/a, where r measures the distance from the nucleus and is a constant value A 1/πa03 നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി. Then the degree of degeneracy for a 3-dimensional isotropic harmonic oscillator ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 91. The answer is D. n+1 × n+2/2. n+1 × n+2/2. So next, Born approximation, the scattering amplitude. In Born approximation, the scattering amplitude is 2k sin θ/2 minus 1/k integral 0 to infinity sin kr v of r dr. V of r dr. So this is the answer. Option B. 92B. So option next 93. ഇത്തവണ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗം പോലും വിടാതിരുന്നിട്ടില്ല. മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ, മൈക്രോ കൺട്രോളർ, ലേസർ, സ്കാറ്ററിങ്, സർവ്വഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, സാധാരണ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അവർ വിടുന്നതാണ്. ആ ഭാഗത്തു നിന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗം പോലും വിടാതിരുന്നിട്ടില്ല. സോ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ചോദ്യം.
So 91, this is class ചെയ്യിച്ച problem. So the phase velocity of an ocean wave under root g lambda by 2 pi, then the group velocity Vp. So it is Vp by 2. So 93, the answer is A. Then 94, J1 and J2 are the angular momentum of two non-interacting systems, and J represents the total angular momentum. Then it commutes with, so you know, J1, it commutes with the total angular momentum J square, J1 square, J2 square, J square and Jz. So option C on answer, 94, option C. Then the expression for optical theorem, again scattering, 95, scattering, so that is the imaginary part of f of 0 equals k by 4 pi into sigma t. So option B. Then the normalization constant for nr e raised to minus ar, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച പ്രോബ്ലം ആണ്, നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഓർ തേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത്. സോ ക്ലാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. സോ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സി ആണ് ആൻസർ, 96, ഓപ്ഷൻ C. Then the energy functional from a trivial wave function is E of alpha equals alpha square minus 3 alpha by 6. Then the variationally optimized energy, സാധാരണ വേരിയേഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ ഒന്നും സെറ്റ് പിള്ളേരോട് ചോദിക്കാറില്ല, ഉപദ്രവിക്കാറില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട്, they have given you the energy. So variational parameters ഉള്ള എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട്. The only thing that you have to do is you have to minimize this energy with respect to alpha. Dou E by dou alpha equal to 0 ചെയ്തിട്ട് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തിരിച്ച് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് 97. Option B is the answer, minus 3 by 8 is the answer. Then ax e raised to minus x square by 2 is an eigenfunction of h. Then what is the associated eigenvalue? So ax e raised to minus x square by 2, അത് നമ്മുടെ ഹെർമൈറ്റ് പോളിനോമിയൽ ആണ്, hn of x ആണ്, hn of x, so that is h1 of x ആണ്, h1 of x ൽ 2x, so psi of x is equal to x square e raised to minus x square by 2, n ന്റെ value 1. So then 98, so the answer is B, n is equal to 2. Then the first order correction to the ground state energy of a particle in a well with a variation in the potential V equal to minus epsilon sin pi x by L. So first order correction, ഇവിടെ first order correction ആണ് യോജിക്കുന്നത്. So the first order correction is nothing but the expectation value of the perturbed Hamiltonian or the perturbing Hamiltonian H prime. So here 99, the answer is D, minus 8 epsilon by 3 pi. The answer is D. Then 100, the Maxwell's relation which leads to Closius-Clapeyron equation. Closius-Clapeyron equation നമുക്കറിയാം. So phase transitionുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, so the 100th one, the answer is D, dou v by dou t equal minus dou s by dou p. Then in a certain system of a non-interacting particles, a single particle partition function f is equal to minus a by t raised to m, where a is a constant. The average energy per particle will be, average energy, partition function തന്നിട്ടുണ്ട്, partition function average energy കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. So 101, the answer is B, yes, minus mkbt is the answer. Then which of the following relations between total energy E and the microcanonical partition function is true? 102, the answer is C, E is equal to nkbt square dou by dou t of log z. C is the answer. Then for distinguishable particles fill up energy levels 0, E and 2E. So 0, E and 2E, 3 ലെവൽ വരച്ചിട്ട് 4 പാർട്ടിക്കിളിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണ്. സോ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 19 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. 19 is the answer, D, 103, D is the answer. Then if a polished metal plate which has a rough and black spot is heated to 1400 Kelvin and is bought immediately in a black room, rough and black spot, it is heated, rough and black spot, അപ്പോൾ black body ആണ് അല്ലേ, and it is heated immediately and is brought immediately to the dark room. So the 104, then that spot will appear brighter than the plate. That spot will appear brighter than the plate. Yeah, black body. So next, if the distribution of energy radiated by a black body, Planck's law reduces to the Rayleigh-Jeans law. Planck's law reduces to Rayleigh-Jeans law at a longer wavelength limit. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, B ആണ് ആൻസർ, 105, it is B. Then two charges Q1 and Q2 are placed on the x-axis with the Q1 at x equal to A and Q2 at x equal to 3A. A third charge Q is placed at the origin.
So net force on the charge Q is 0 if Q2 is equal to ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ആസ് D -9Q1 106. ആൻസർ ഈസ് D. ആൻസർ ഈസ് D. Then 107. The electromagnetic field equation in terms of electromagnetic potentials നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. So 107. 107 the answer is A. Del square 5 plus dou by dou T of del dot A equal to minus rho by epsilon. Then for good conductors, the skin depth varies inversely with half raised to -1/2 ആണ്. So it is half. So the electromagnetic wave is to pass through 109. The electromagnetic wave is to pass through an interference separating two media having a dielectric constant epsilon 1, epsilon 2 respectively. Epsilon 1 equal to 4 epsilon 2. The wave will be totally reflected if the angle of reflection is 60 degree. Angle of reflection is 60 degree. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ്. Then in a dispersive medium, the group velocity is more than the phase velocity depending on the nature of the dispersive medium. It is option C. Then next one. Next one, the magnetic moment associated with ബാക്കി ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്ത് നോക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Then the magnetic moment associated with the first orbit in hydrogen atom is given by 116. It is EH by 4 pi m, EH divided by 4 pi m. Then 117, atoms with half nuclear spin cannot have electric dipole interaction. Option B. Then the degeneracy of the spectral term 3f is degeneracy of the spectral term is 21. Degeneracy of a spectral term is 21. And the Landau G factor for 3p1 level of an atom. Landau G factor for a 3p1 level of an atom is 3/2. Option C. And the last one, at higher magnetic fields, the splitting of a spectral lines is disturbed. This effect is called as at a higher magnetic field. The splitting of a spectral lines is disturbed. It is a Paschen-Bach effect. Option D is the answer. So ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 10-ൽ താഴെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ടൈം ഇത് അലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസർ കീ സഹിതം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ നിരാശ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇടയ്ക്കൊക്കെ പരീക്ഷകൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഏത് പരീക്ഷ എഴുതിയാലും സെറ്റാണെങ്കിലും നെറ്റാണെങ്കിലും PSC ഏത് പരീക്ഷ എഴുതിയാലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ചില പരീക്ഷകൾ പ്രയാസമായിരിക്കും, ചിലത് പാടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഓഫ് പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ചിലപ്പം കട്ട് ഓഫുള്ള പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ, പ്രയാസമുള്ള പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് കൂടും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഇപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. സോ ഈ പരീക്ഷ എഴുതി നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുകയേ വേണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു നിരാശപ്പെട്ട് ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു, ഇനി ഈ വഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനമൊന്നും എടുക്കരുത്. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഉണ്ട്. സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവർ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ബാച്ച് ASTRA 4.0. സോ വി ആർ വെൽക്കമിങ് യു ടു ദാറ്റ് ന്യൂ ബാച്ച്. സോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അതിലേക്ക്. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതുമല്ല. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ പാസ്സാവുകയും പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ തോറ്റു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സാകാവുന്ന ഒരു എക്സാം തന്നെയാണ് സെറ്റ് പരീക്ഷ. സോ അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ വിത്ത് അസ്. സോ വി ഓൾ ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് യു ആൻഡ് വി ഓൾ ആർ റെഡി ടു സ്റ്റഡി വിത്ത് യു. സോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സോ നിങ്ങൾ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കം തുടങ്ങുക. അപ്പം വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെയും സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അഡ്വാൻസ് വിജയാശംസകൾ. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പടി കൂടി കടന്നിരിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയാശംസകളും. നല്ല അധ്യാപകരായി തീരുക, സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടികളാവുക, നല്ല കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുക, നല്ല പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും. പരാജയം എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ഇത്
അനാലിസിസും കേട്ടപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും നിരാശപ്പെട്ടു പോകണ്ട. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ. സോ വി ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് യു ആൻഡ് വി വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ സീ യു വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.